హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఆడిట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ లాస్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. సో అప్ టు 43 క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్. నౌ 44th క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఈస్ దెన్ 44th క్వశ్చన్? మిసెస్ ఎన్కేబీ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ ప్రొడక్ట్స్ హ్యావింగ్ యాన్యువల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 1 lakh యూనిట్స్ ఆఫ్ గార్మెంట్స్. సో ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? 1 lakh యూనిట్స్ గార్మెంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎన్కేబీ లిమిటెడ్ హీ కవర్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ with the applicable rate of 12%. During the financial year 1920, NKB Limited received a demand notice of 15 lakhs. So, demand anta receive chesukondi 15 lakhs demand notice receive chesukondi pertaining to the financial year 13-14 when the provisioning central excise were applicable. So, NKB deposited the demand amount after discussing with its legal department. Are you a tax auditor of NKB? You required to report the same. So, ఏం లేదు, 2013-14కి సంబంధించి ఒక పెనాల్టీ డిమాండ్ వచ్చింది 15 lakhsకి సంబంధించి. ఆ అమౌంట్ని గవర్నమెంట్కి పేమెంట్ చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఆ అమౌంట్ని ట్యాక్స్ ఆడిటర్గా ఎట్లా డీల్ చేస్తామనేది ఇది ఒక క్వశ్చన్. ఫస్ట్, ఎన్కేబీ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ హీ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ద GST. డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 1920, ఎన్కేబీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ఏ డిమాండ్ నోటీస్ ఆఫ్ 15 lakhs which pertains to financial year 13-14. When Central Excise Act was prevalent, has a tax auditor of NKB Limited. Reporting would be under Class 1. So, reporting would be Class 1, which he is here under. Please furnish the details of demand received or refunded is issued during the previous year under any income tax law other than the Income Tax 1961 and Wealth Act 1957. So, మనం ఏమేమి డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి? ఏమైనా డిమాండ్స్కి సంబంధించి నువ్వు రైజ్ చేస్తే ఆర్ రీఫండ్కి సంబంధించి వస్తే ఎన్ని ట్యాక్స్ లా నుంచి అదర్ దెన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా ఆర్ వెల్త్ ట్యాక్స్ ఈ రెండు పక్కన పెట్టి రిమైనింగ్ ఏ దాని గురించైనా వచ్చినా నువ్వు ఫర్నిష్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ రిలవెంట్ ప్రొసీడింగ్స్. ఇట్ మే బీ నోటెడ్ దట్ ఈవెన్ తో the demand or refund order is issued during the previous year, it may pertain to a period other than the relevant previous year. So, ఆ డిమాండ్ కానీ ఆ రీఫండ్ కానీ ఈ ఇయర్కి కాకుండా ఏ ఇయర్ కన్నా సంబంధించి ఉండని ప్రీవియస్ ఇయర్కి సంబంధించి. In such case, also reporting has to be done under this class. So, if there is any adjustment of refund against any demand, the auditor should also report the same in the class. So, in the case of liability of excise duty, సో మనకి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ అండర్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ అదర్ దెన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్టే కాబట్టి అదర్ దెన్ వెల్త్ యాక్టే కాబట్టి. సో దిస్ క్లాస్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ అండ్ రిపోర్టెడ్ హ్యాస్ టు బి డన్ యాజ్ ఫర్ ఫార్మాట్. సో ఏం చూపించుకోవాలి? సీరియల్ నెంబర్ ఏంది అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లికబుల్ యాక్ట్ ఏమి, డిమాండ్ ఆర్ రీఫండ్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఎంత ఇఫ్ ఎనీ అండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ డిమాండ్ రైజ్డ్ ఆర్ రీఫండ్ ఇష్యూడ్ ఎంత అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టు విచ్ ద డిమాండ్ ఆర్ రీఫండ్ రిలేట్స్ ఎంత, అమౌంట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఆర్ రైజ్డ్ డిమాండ్ ఇష్యూడ్ ఎంత అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత డిమాండ్కి అండ్ రిమార్క్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో వాటిని కూడా డిస్కషన్ చేయాలి. సో ఈ డీటెయిల్స్ని మొత్తం నువ్వు ఫిల్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. ఏం చెప్తున్నారో ఓన్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ వెల్త్ ట్యాక్స్ ఈ రెండు ట్యాక్స్ నుంచి ఈ రెండు యాక్ట్ల నుంచి కాకుండా వేరే ఏ నుంచి నీకు ఈ రీఫండ్ వచ్చినా ఆ డిమాండ్ వచ్చినా ఆ అమౌంట్ నువ్వు పేమెంట్ చేయాల్సిన వచ్చిందంటే నువ్వు ఆ అమౌంట్ని నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. అరిహంత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హీఈస్ ఎంగేజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ కార్పొరేట్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో అండ్ దాని యొక్క కంపెనీ యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది? 74 crores ఉంది. కంపెనీ వచ్చేసి ట్యాక్స్ ఆడిటర్ వర్క్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ బై ద ట్యాక్స్ ఆడిటర్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021. ద కంపెనీ అప్లికబుల్ ఫర్ GST రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ 5 న్యూ లొకేషన్స్కి అప్లై చేసుకుంది. దానికి సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అనేది రాలేదు, బట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది అప్టెన్ చేసుకుంది రిలవెంట్ అథారిటీ నుంచి. సో however the చేసుకోయింది వెరిఫైడ్ బై ద చెకింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ షుడ్ బి ద ఆడిట్ ప్రొసీజర్ టు వెరిఫై దిస్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్. సో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ని ఎట్లా వెరిఫై చేసుకోవాలి, ఆ వెరిఫికేషన్ ఎట్లా అనేది అడుగుతాయి. యాజ్ పర్ క్లాస్ 4 ఆఫ్ పార్ట్ ఏ ఆఫ్ ఫామ్ 3CD. సో ఫామ్ 3CD పార్ట్ ఏలో మనం క్లాస్ ఏలో మనం ఏమి ఇస్తామంటే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము. 3CD generally require the auditor to ensure whether the assessee is liable to pay indirect tax like excise duty, service tax, sales tax, goods tax, in custom tax, etc. సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏమైనా పే చేయాలా అనేది మనకి క్లాస్ 4లో మనకు తెలుస్తుంది. ఫామ్ 3CDలో క్లాస్ 4 ఫామ్ 3CDలో
వీటికి సంబంధించి ఒకవేళ మనం ఈ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కన్నా పే చేయాల్సినది ఉంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ ఎస్ అని క్లిక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్లీజ్ ఫర్నిష్ ద రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్స్ ఆర్ జిఎస్టీ నెంబర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అలాటెడ్ ఫర్ ద సేమ్. సో రెస్పెక్టివ్ యాక్ట్లో ఏమన్నా ఉందా లేదా ఫస్ట్ అడుగుతుంది. ఎస్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్షన్ చేసుకుంటే దాని యొక్క రెస్పెక్టివ్ నెంబర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. The auditor is primarily required to furnish the details of registration number has provided to him by the assessee. సో మనం ఏం అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ద రిపోర్టింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి డన్ ఇన్ ద మేనర్ ఆర్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైడ్ బై ద ఈ ఫైలింగ్ యూటిలిటీ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. సో మనం మేనర్ ఫార్మాట్ రిపోర్టింగ్ అవన్నీ ఈ ఫైలింగ్ యూటిలిటీ ద్వారా చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ అరిహాంత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎంగేజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ కార్పొరేట్ ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో కంపెనీ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ టు ట్యాక్స్ ఆడిట్లో ఉంది 31 మార్చ్ 2021కి. అండ్ కంపెనీ అప్లై చేసుకుంది జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్కి ఫర్ 5 న్యూ లొకేషన్స్కి ఆఫ్ విచ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోలేదు. హౌఎవర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి అవైలబుల్లో ఉంది పోర్టల్లో రిలవెంట్ అథారిటీకి సంబంధించి. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ ద ఆడిటర్ ఆఫ్ అరిహంత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ షుడ్ వెరిఫై ద రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఫర్ ద లొకేషన్ ఫర్ విచ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఆన్ ద రిలవెంట్ అథారిటీ. సో ఆ కేసులో ఏం జరిగింది, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఒకటి రాలేదు, బట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అని అప్డేట్ చేసినాము. ద ఆడిటర్ షుడ్ ఆల్సో ఎన్ష్యూర్ దట్ ద డీటెయిల్స్ ఫర్నిష్డ్ వైల్ చెకింగ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ పర్టెన్ టు ద కంపెనీ ఓన్లీ. ఇఫ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఫైల్డ్ ఎనీ returns for this location, the auditor should inquire for the same for the management and should check those returns to verify the correctness of registration number. In addition, the auditor should also obtain specific representations in respect of this point from the management. So question number 47 ఆడిటర్ మొత్తం ఆప్షన్ చేసుకోవాలి డీటెయిల్స్ని అండ్ ఫర్నిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ని అది చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ కంపెనీ ఫైల్ చేయాలి రిటర్న్స్ని ఫ్రమ్ ద లొకేషన్ అంటే ఎక్కడ నుంచి ఉందో అక్కడ. అండ్ ఆడిటర్ ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలి ఆ ఫామ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి అండ్ రిటర్న్స్ని పర్ఫెక్ట్గా ఫైల్ చేస్తున్నా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేయాలి కరెక్ట్నెస్కి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్కి వచ్చిన నెంబర్కి. అండ్ స్పెసిఫిక్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా తీసుకోవాలి ఫర్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. Mr. KTK was an employee of Youth Limited, a company registered engaged in the business of electronic goods, who retired from his service on 30 September 2018. As he is an electric engineer by profession, on 27th October 2018, he started a retail business dealing in electronic items under the name of KTK Traders, a proprietary concern on his hometown. Mr. KTK provides you the following information regarding turnover of his proprietary concern in the financial year 31st March 2020. So 31st March 2020కి ఇతను ఫస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీ ఏదైనా కంపెనీలో ఎంప్లాయీ అండ్ బిజినెస్ ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ బిజినెస్లో ఉన్నాడు అండ్ రిటైర్ అయినాడు వారి యొక్క సర్వీస్లో. అండ్ రిటైర్ అయిన తర్వాత బై ప్రొఫెషన్ 27th October 2028 ఈ స్టార్టెడ్ రీటైల్ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసినాడు ఇక్కడ హోమ్ టౌన్లో. అండ్ కేటీకే ప్రొవైడ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ అతని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేసినాడు. ఫ్రమ్ 1/4/2019 to 31st March 2020కి గ్రాస్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత 1.25 crores అంటే 1 crore అనేది ఎక్సీడ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏం బిజినెస్ అనేది రిటైల్ బిజినెస్. ఓకే 1 crore ఎక్సీడ్ అయింది. నెక్స్ట్ 25/5/2019 లెస్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ సేల్స్ మేడ్ డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో గూడ్స్ రిటర్న్ అయినాయంటే ఆ అమౌంట్ని డిడక్ట్ చేసుకోవాలి 0.08ని మీరు డిడక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 12/11/2019 క్యాష్ డిస్కౌంట్ అలో చేసినాము. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎంత అలో చేసినాము మనము 0.05ని మనం అలో చేసినాము. సో 0.05ని అలో చేసినాము. నెక్స్ట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ వచ్చేసి ఇన్ ద నేచర్ ఏమనేది తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 30/12/2019 లెస్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ 0.11 crores గూడ్స్ రిటర్న్ అయినవే 10/12/2019 అది కూడా డిడక్ట్ చేసుకోవాలి. 15/2/2020 లెస్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఇన్ ద సేల్స్ ఇన్వాయిస్. సో సేల్స్ ఇన్వాయిస్లోనే డిస్కౌంట్ ఇచ్చేసాం కదా అది తీసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 31/3/2020కి లెస్ కమిషన్ ఆన్ సేల్స్ అనేది అలో చేయదు. నెక్స్ట్ నెట్ సేల్స్ వచ్చేసి 0.97. సో 0.97 అంటే ఇది పోయింది యాడ్ బ్యాక్ అయింది. తర్వాత ఇక్కడ క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ ఏదైతే ఉందో 0.5 0.3 0.8 దీనికి యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి. 0.8 మీరు యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటే 3.5 అనుకుంటా. ఎంత ఇది 0.5 0.05 0.01 0.6 ఓకే 0.06 యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి అంటే 1
3. సో 1.03 నీ యొక్క సేల్స్. సో ఆ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అనేది నీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. 1.03 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది 1.3. సో ట్యాక్స్ ఆడిట్ అండర్ సెక్షన్ 44 AB ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ విల్ బి అప్లికబుల్ హ్యాజ్ ఇట్ హ్యావింగ్ ఎఫెక్టివ్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 1.03 ఉంది క్రోర్స్ ఉంది, విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ ద లిమిట్స్ స్పెసిఫైడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. ఫ్రమ్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March 2021, సబ్ Vikas and Son has made a claim for refund of custom duty for 2 crores. So custom duty anta 2 crores undi, but such refund was admitted as due by authority in April 21. So April 21 ki due undi. Sub Vikas and Son neither created the claim in profit and loss account nor reported the same in class 16 of form 3CD. Can you please guide the auditor of Sub Vikas and Son for reporting of refund of custom duty in accordance with class 16 of form 3CD. సో ఫస్ట్ 48th క్వశ్చన్ మనం చెప్తున్నాము. ఇక్కడ ఏమి కస్టమ్ డ్యూటీ రీఫండ్ వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది మనకి? 2 crores రీఫండ్ వచ్చింది ఏప్రిల్ 2021లో. ఏప్రిల్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March 2021కి. అండ్ దానికి సంబంధించి అడ్మిట్ చేసిన రీఫండ్ వచ్చేసి 21కు మనకు వచ్చింది. అండ్ నైదర్ క్రెడిటెడ్ ద క్లెయిమ్ in profit and loss account nor reported in the same class 16 of form 3CD. Can you please guide? సో ఫామ్ 16లో ఏమన్నా మనము రిపోర్ట్ చేయాలన్నా ఆర్ వీటికి సంబంధించి ఏమన్నా చెప్పాలా అంటే, ఫస్ట్ మనకి ఎంత వచ్చింది? 2 crores వచ్చింది. అండ్ అది ఎప్పుడు వచ్చింది? ఏప్రిల్లో వచ్చింది, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చింది. ఈ 1920లో రాలేదు. సో ఇది మనం ఈ ఇయర్కి పట్టనే కాదు, నెక్స్ట్ ఇయర్కి పట్టను. సో రీఫండ్ ఆఫ్ కస్టమ్ డ్యూటీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ షుడ్ బి రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రీఫండ్ ఆఫ్ కస్టమ్ డ్యూటీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 2 crores need not be reported under in class 16 as it is admitted by customs authority in next financial year. సో అడ్మిట్ ఎప్పుడు? నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి అడ్మిట్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. మిస్టర్ అభినందన్ engaged in business has a sole proprietor presented the following information to you for the financial year 21-22. Turnover expected to be made during the year 1,124 lakhs. Goods returned in respect of sales made during the financial year 2021 is 20 lakhs. సో ఎంత ఇది టర్న్ ఓవర్ చేసేది? 1,124. దానిలో గూడ్స్ రిటర్న్ ఎంత? 20. సో 1,124 నుంచి 20 తీసేయండి. నాట్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద అబోవ్, అది తీసేయండి. నెక్స్ట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ ఏమీ రావు. స్పెషల్ డిస్కౌంట్స్ టు క్యాష్ నేచర్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. సో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్లో ఉంది, అంటే 5 తీసేయండి. ఇది తీసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏమేమి తీసేసినాం మనం? ఇక్కడ 20 తీసేసినాం, 5 తీసేసినాం, 25 తీసేసినాం. 1,124 నుంచి 25 మనం తీసేయాల్సి వస్తుంది. సో 1,124 నుంచి 25 తీసేస్తే 1099 అవుతుంది. సో టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ మెరిట్ కన్సిడరేషన్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్. ఇంత మనకి బ్యాలెన్స్ టర్న్ ఓవర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. UT and Co. is chartered accountant firm that provides consultancy services. Recently, it got queries from the different clients with respect to applicability of tax audit provisions to their business. In response to such queries, UT and Co. asked from them details of such as turnover, total receipts, total payments made during the year, respectively, along with mode of receipt or payment, whether return filing of income under normal tax provisions or presumptive tax provisions such as sections 44 AD, 44 AE, etc. So the trailing mail UT and Co. got the aforesaid details from the different clients, which it classified into the following categories for ease of framing an opinion as follows. So client SR number, senior number, turnover వచ్చేసి 4.5, 1.8, 0.8, 0.2. సో ఇది ఒక టర్నోవర్స్. అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్యాష్ రిసీట్స్ ఇన్ టోటల్ రిసీట్స్ 5%, 7%, 6%, 8%. సో టోటల్ రిసీట్స్ ఎంత తీసుకున్నాము? ఎక్సీడింగ్ 5% ఉన్నాయి ఈ కేసెస్లో, ఈ 3 కేసెస్లో. అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్యాష్ పేమెంట్ టోటల్ పేమెంట్స్ 5%, 4%, 4%, 6%. సో ఎక్సీడింగ్ 5% ఇక్కడ ఉన్నాయి పేమెంట్స్ దగ్గర. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ రిమార్క్స్. హ్యావ్ బీన్ ఫైలింగ్ రిటర్న్స్ యాజ్ పర్ రెగ్యులర్ పేమెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. ఓకే. Next, has declared income, business income as presumptive taxation under section 44 AD of Income Tax Act 1961. So up to 2 crores వరకు చూపించుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, as declared business income as presumptive taxation under section 44 AD of Income Tax Act 1961 during last 2 years
previous year but doing current previous year declared income low then the lower than the as per 44 AD and total income less than basic exemption limit. సో బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్కి కింద ఉంది కాబట్టి మనకి ఆడిట్ అనేది అప్లికబిలిటీలోకి రాదు దీనికి కూడా. నెక్స్ట్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ యాజ్ పర్ ద prism to taxation under section 44 AE of the Income Tax Act 1961 during the last 4 previous year but doing current previous year has declared income lower than as per section 44 AE and the total income less than basic exemption limit. So total income అనేది basic exemption limit కి బిలో ఉంటే ట్యాక్స్ ఆడిట్ అనేది అప్లికబిలిటీలోకి రాదు. సో ట్యాక్స్ ఆడిట్ అప్లికబిలిటీలోకి ఎవరైనా వచ్చినా అంటే 4th కేసు వచ్చిందా, declared business income as per prism to taxation under section 44 AE of the Income Tax Act 1961 during the last to previous year current year has declared low income lower as per section 44 AE and total income less than basic exemption limit. సో బిలో చూపించినందుకు 44 AE నా ఇది. ఓకే 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 ఫస్ట్ 3 కేసులు అయితే ఆడిట్లోకి రావు. అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ఆడిట్ ఫస్ట్ నో యాజ్ ద టర్న్ ఓవర్ ఈజ్ అప్ టు 5 crores అప్ టు 5 crores. సో అవి రెండు 5% ఉన్నాయి కాబట్టి ఏవి రిసిట్ 5% పేమెంట్ 5% ఉన్నాయి కాబట్టి టర్న్ ఓవర్ ఎంత తీసుకుంటాం మనం అక్కడ 5 crores తీసుకోవాలి. సో 5 crores cash receipts and cash payments are up to 5% of total receipts and total payments respectively and has been filing return as per the regular provisions of income tax. So tax audit is not applicable. So tax audit అనేది applicable కాదు. నెక్స్ట్ second point, even though turnover exceeds 1 crore and cash receipts are greater than 5%. సో మనకి టర్న్ ఓవర్ 1 crore ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు క్యాష్ రిసీట్స్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ 5% ఉన్నాయి కాబట్టి ఆఫ్ టోటల్ రిసీట్ బట్ ద బిజినెస్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ పర్ ప్రిజమ్ టు టాక్సేషన్ అండర్ 44 AD ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సో ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. టర్న్ ఓవర్ అనేది ఎక్సీడ్ 1 crore ఉన్నప్పటికీ క్యాష్ రిసీట్స్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ 5% టోటల్ రిసీట్లో ఉంటే అది మనకి అప్ టు 2 crores వరకు చూపించుకోవచ్చు 44 ADలో కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇది. నెక్స్ట్ ఈవెన్ తో ద బిజినెస్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ ఫర్ ప్రిజమ్ టు టాక్సేషన్ అండర్ సెక్షన్ 44 AD ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ డ్యూరింగ్ లాస్ట్ 2 ప్రీవియస్ బట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డిక్లేర్డ్ డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో చూపించలేదు బట్ యాజ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ మీన్ టు ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్ హ్యాస్ బీన్ డిక్లేరింగ్ టోటల్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ ఫర్ ప్రిజమ్ టు టాక్సేషన్. సో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రిజంప్టివ్లో చూపిస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్స్ మనం ప్రిజంప్టివ్లో చూపిలే, కరెంట్ ఇయర్ ప్రిజంప్టివ్లోకి వచ్చినాము అండ్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్లోకి వచ్చినాము. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ మనం ప్రిజంప్టివ్లో చూపిస్తున్నాం అంటే ఈ ఇయర్ కూడా ప్రిజంప్టివ్లోనే చూపించుకోవాలి. ప్రిజంప్టివ్లో చూపించినప్పుడు మీకు ఇన్కమ్ అనేది బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్లోకి రాదు. సో డిక్లేరింగ్ టోటల్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ ఫర్ ప్రిజంప్టివ్ టాక్సేషన్ అండర్ సెక్షన్ 44 AE ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 డూయింగ్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ బట్ డూయింగ్ ద కరెంట్ ఇయర్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్కమ్ లోయర్ దెన్ ద 44 AE లోయర్ దెన్ చూపించడానికి లేదు, చూపిస్తే ఆ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అనేది అప్లికబిలిటీకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51. Mr. Manipal, a practicing chartered accountant, has signed the tax audit report under section 44 AB of Income Tax Act 1961 for the financial years 1920 that are filed online using digital signature and without generating UDIN on the ground that there is no file for mentioning UDIN on digitally signed online report. Is this contention of Mr. Manipal valid? Give your comment with reference to Chartered Accountant Act 1949 and Schedule 02 non-generation of UDIN. So యూడిన్ జనరేట్ చేయకుండా ఫైలింగ్ చేసేసినాడు. వెన్ ఫస్ట్ యూడిన్ ఎందుకు తీసుకొచ్చినామంటే వేర్ హ్యాస్ టు క్రాబ్ ద మాల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫాల్స్ సర్టిఫికేషన్ అటెన్షన్ by unauthorized person and to eradicate the practice of bogus certificate and to save various regulators, banks, stakeholders. సో మాల్ ప్రాక్టీసెస్ని క్రాప్ చేయనిక, ఫాల్స్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే వాళ్ళని మాల్ ప్రాక్టీసెస్ని క్రాప్ చేయనిక, ఆ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసే వాళ్ళని క్రాప్ చేయనిక, అటెస్టేషన్స్ మాల్ ప్రాక్టీస్ చేసి అటెస్టేషన్ చేసే వాళ్ళని క్రాప్ చేయనిక, ఇవన్నీ చేయనిక, అనాథరైజ్ పర్సన్ చేయకుండా ఉండడం కోసం ఇవన్నీ ఎరెక్ట్ చేయడానికి, బోర్డుగా సర్టిఫికేట్ని ఎరెక్ట్ చేయడానికి, ఇవన్నిటిని సేవ్ చేయడానికి ఎవరి నుంచి ఎవరికి, రెగ్యులేటర్స్ నుంచి అండ్ బ్యాంక్స్కి, స్టేక్ హోల్డర్స్కి, వీటన్నిటి కూడా మనం ఏం తీసుకొచ్చినాము, యూడిన్ అనేది తీసుకొచ్చింది. ఎవరు తీసుకొచ్చినారు?
from the Council of Institute decided to implement the innovative concept to generate unique documentation identification number, that is UDIN, mandatory for all kind of certificates, GST and tax audit report and other attest function is phased manner for which members of the ICAI were notified through the various announcements published on the website ICAI with at the relevant times in exercise of the power conferred on it under Class 1 Part 2 second schedule. So Class 1 Part 2 Class 1 Part 2 second schedule to the Chartered Accountant Act 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountant in India issued following guidelines for information of public and necessary complaints by the members of the institute. A member, the institute in practice shall generate identification number, unique document identification number UDIN అనేది జనరేట్ చేయాలి. గైడ్లైన్స్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ నెసెసరీ కంప్లైంట్స్ బై మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోసం యూడిని జనరేట్ చేయాలి. ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్, GST అండ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ అదర్ ఆడిట్ అస్యూరెన్స్ అండ్ attestation functions undertaking signed by him which are made mandatory for the following dates through announcement published on the website of the ICAI. సో ICAIలో మనం చూపించాలి. ఫర్ ఆల్ సర్టిఫికేట్స్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1st February 2019 నుంచి, సర్టిఫికేట్స్కి 1st February 2019 నుంచి. ఫర్ ఆల్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1st April 2019 నుంచి. ఫర్ ఆల్ అదర్ ఆడిట్ అస్యూరెన్స్ అటెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1st July 2019 నుంచి. సో సర్టిఫికేట్ కేమో 1st February 2019 నుంచి, ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కేమో 1st April 2019 నుంచి, ఆడిట్ అస్యూరెన్స్ అటెస్టేషన్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1st July 2019 నుంచి. కన్క్లూజన్, యూడిన్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ సైన్డ్ బై మిస్టర్ Manipal ఫర్ ద financial year 1920 that are filed online using digital signature. In case where there is no field for mentioning UDIN on digital signed online report, UDIN has to be generated and communicated to management or those charged with governance for disseminating to its stakeholders for their end. Hence, he will be guilty under Class 1 Part 2 of second schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Next, question number 52. What is there in question number 52? Excellent Limited. He is engaged in the business of manufacturing of threads. The company is expecting to record turnover of 8.13 crores during the financial year 2021 before adjusting the following. So discounts allowed in the sales invoice వచ్చేసి 8,20,000. సో ఎంత ఇక్కడ టర్నోవర్ వచ్చేసి 8.13 crores టర్నోవర్. డిస్కౌంట్స్ అలౌడ్ ఎంత 8.2 crores అండ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎంత, క్యాష్ డిస్కౌంట్ అనేది మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ నార్మల్ డిస్కౌంట్ ఒకటి తీసేయాలి. 8.13 crores నుంచి 8.2 lakhs తీసేయండి. ఇవేమో క్రోర్స్, ఇవేమో లాక్స్ చూడండి. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ 2.9, కమిషన్ ఆన్ సేల్స్ ఇది అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేల్స్ రిటర్న్స్ అడ్జస్ట్ చేయండి అంటే డిడక్ట్ చేసేయండి. సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిడక్ట్ చేయకూడదు. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అసర్టైన్ ఎఫెక్టివ్ టర్న్ ఓవర్ టు కన్సిడర్ ఫర్ ది ప్రిస్క్రైబ్డ్ లిమిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అండర్ ద రిలవెంట్ యాక్ట్ అండ్ గైడ్ ద కంపెనీ వెదర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అప్లైస్. ఈజీగా అప్లికబుల్ అయితే ట్యాక్స్ ఆడిట్ అనేది. ఎందుకు ఆ అమౌంట్ అనేది ఎంత అమౌంట్ ఉంది, 8.13 ఉంది. అండ్ మనకి ఇంకా మనం ఇచ్చిన యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అసైన్ ఎఫెక్టివ్ టర్న్ ఓవర్ అండర్ ద రిలవెంట్ యాక్ట్ అండ్ గైడ్ ద కంపెనీ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అప్లికబుల్. సో ద ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ట్యాక్స్ ఆడిట్ అండర్ సెక్షన్ 44AB of Income Tax Act applies to every person carrying of business if the total sales, turnover or gross receipts of a business exceeds prescribed limit 1 crore. So 1 crore. Ever provided that in case of persons whose aggregate of all amounts received including amounts received for sales, turnover or gross receipts during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount, and aggregate of all payments made including amount incurred of the expenditure cash during the previous year does not exceed 5%. So payments కానీ receipts కానీ 5% కానీ exceed కాకుండా does not exceed the 5% of total దానిలో the limit of 1 crore rupees shall be changed to 5 crores. So 1 crore నుంచి 5 crores పోతుంది. And 2 persons carrying on a profession అయితే if a gross receipt from profession exceeds the prescribed limit of 50 lakhs in any previous year. However, the term sales, turnover or gross receipt are not defined in the act, and therefore the meaning of the aforesaid terms has to be considered for applicability of the section. Some of the points of our merit consideration in this regard has discussed in the guidance note issued by the institute as given below.
సో డిస్కౌంట్స్ అలౌడ్ ఇన్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ఇది రిడ్యూస్ చేసుకోవాలి సేల్స్ ప్రైస్ నుంచి అండ్ దేర్ ఫర్ ద సేమ్ షుడ్ కెన్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద టర్న్ ఓవర్. నెక్స్ట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అదర్వైజ్ దెన్ దట్ అలౌడ్ ఇన్ క్యాష్ మెమో సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్ చార్జ్ అండ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు టర్న్ ఓవర్ దే షుడ్ నాట్ బి డిడక్టెడ్ టు ద టర్న్ ఓవర్. సో క్యాష్ డిస్కౌంట్ని చేసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ టర్న్ ఓవర్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ నార్మల్లీ అలౌడ్ టు ఎ కస్టమర్ ఇఫ్ ద సేల్స్ మేడ్ హిమ్ ఎక్సీడ్స్ ఎ పర్టికులర్ క్వాంటిటీ హ్యాస్ ఫర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అండ్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫిగర్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్స్ కమిషన్ అండ్ సేల్స్ నేచర్లో ఉన్నవి కెనాట్ బి డిడక్టెడ్. నెక్స్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ రిటర్న్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద టర్న్ ఓవర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ ద సేల్స్ మేడ్ ఇన్ ఎర్లియర్ ఇయర్స్కి సంబంధించినప్పటికీ సేల్ ప్రోసెస్ ఆఫ్ ఎనీ షేర్స్ సెక్యూరిటీస్ డిబెంచర్స్ ఎసెట్రా హెల్డ్ హ్యాస్ స్టాక్ విల్ నాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్. హవెవర్ ఇఫ్ ద సేల్స్ securities debentures are held stock in trade the sale proceeds thereof will form part of turnover. In the given case Excellent Limited he is engaged in manufacturing business, therefore the tax audit will be applicable if the turnover exceeds 5 crores. So turnover అనేది 5 crores exceed అయినట్టు during the financial year 2021 కి the calculation of effective turnover applicable limit according to above mentioned in given follow case. So expected turnover ఎంత 8 crore 30,000. సో కన్క్లూజన్ ద ఎఫెక్టివ్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 8 crore 30,000 ఓన్లీ విచ్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ అబవ్ ద ప్రిస్క్రైబ్ లిమిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అండర్ సెక్షన్ 44AB ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. సో దట్ ద ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ట్యాక్స్ ఆడిట్ వుడ్ బి అప్లికబుల్ టు కంపెనీ అండ్ వుడ్ దేర్ ఫోర్ బి లయబుల్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఆడిట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. What is there in question number 53? CA Nitesh, while carrying out tax audit of PQR Limited, observe that PQR Limited has entered into specified financial transactions. So SFT transactions లో ఎంటర్ అయింది కవర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 285BA ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. PQR Limited has furnished statement of the specified financial transactions in form number 61 and form number 61A. Guide CA Nitesh with reporting requirement under class 42 of form 3CD. So రిపోర్టింగ్ ఏం చేయాలి 42 క్లాస్ 42 ఆఫ్ ఫామ్ 3Cలో ఎస్ఎఫ్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ద మేనేజ్మెంట్ కంటెంట్ దట్ ద ట్యాక్స్ ఆడిటర్ నీడ్ నాట్ రిపోర్ట్ ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ ద అంబిట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 269ST. సో 269ST అంబిట్లో రానప్పుడు ఎందుకు రిపోర్ట్ చేయడం అని అడుగుతుంది మేనేజ్మెంట్ అనేది రిపోర్ట్ చేయగాకుండా చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ మాట వినాలా ఆర్ ఎస్ఎఫ్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ నువ్వు చేయాలా వద్దనే చెప్పాలి. సో క్లాస్ 42 మనకి రెగ్యులర్గా ఫామ్ 3CDలో వచ్చేసి క్లాస్ 41 క్లాసెస్ ఉన్నాయని చెప్తుంది రెగ్యులర్గా. ఇప్పుడు కొత్త క్లాస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు 42 క్లాసెస్. సో క్లాస్ 42 హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వేర్ ద ట్యాక్స్ ఆడిటర్ హ్యాస్ టు రిపోర్ట్ దట్ వెదర్ ద ట్యాక్స్ పేయర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఫర్నిష్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఎస్ఎఫ్టీ transactions in form number 61 and form number 61A or form number 61B. So 61, 61A, 61B. With respect to form 61, the tax auditor should verify whether the taxpayer has entered into any transaction where the other party was required to quote PAN. So PAN ని కోట్ చేయాలి. ఫామ్ ఇప్పుడు ఇది ఫామ్ 61, 61A, 61B మూడు ఉంటాయి ఎవి స్పెసిఫైడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు. అందులో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫామ్ 61 ప్రకారం ద ట్యాక్స్ ఆడిటర్ ఎవరు ట్యాక్స్ ఆడిటర్ షుడ్ వెరిఫై చేయాలి where a taxpayer has entered into any transaction where the other party was required to code the PAN. సో taxpayer ఎక్కడైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ అవుతుంటామో ఆ పర్సన్ ఎవరి దగ్గర అయితే అదర్ పర్సన్తో ఎంటర్ అవుతుంటామో ఆ అదర్ పర్సన్ యొక్క ప్యాన్ని కోడ్ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ వెరిఫై వెదర్ ద taxpayer has obtained declaration ఇన్ ఫామ్ నెంబర్ 60 వేర్ అదర్ పార్టీ హ్యాస్ నాట్ ఫర్నిష్డ్. ఒకవేళ ఎవరన్నా ప్యాన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం లేదనుకోండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫామ్ 60ని ఫర్నిష్ చేసుకోవాలి. సో 61 ప్రకారం ప్యాన్ని కోడ్ చేయాలి అండ్ 60 ఒకవేళ ప్యాన్ని కోడ్ చేయకుంటే 60 ప్రకారం ఒక ఫామ్ని తీసుకుంటూ ఉండాలి. వేర్ ఎవర్ ట్యాక్స్ పేయర్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ డిక్లరేషన్ ఇన్ ఫామ్ 60 ద ఆడిటర్ షుడ్ వెరిఫై ఇఫ్ ద ట్యాక్స్ పేయర్ హ్యాస్ ఫైల్డ్ ఫామ్ నెంబర్ 61 ఇంక్లూడింగ్ దేర్ ఇన్ ఆల్ నెసెసరీ పర్టికులర్స్. సో 61 ప్రకారం ఫైల్ చేసినాడా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫామ్ 61A ద ట్యాక్స్ ఆడిటర్ షుడ్ అసర్టైన్ whether the taxpayer is required to report any transactions under section 285BA read with rule 114 ఈ ప్రకారం. సో 285BA ప్రకారం ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ని రిపోర్ట్ చేసేది ఉందా ఫామ్ 61A ప్రకారం అది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇట్ మే బీ నోటెడ్ దట్ స్పెసిఫైడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 285BA included the issue of bonds, issue of shares, buyback of shares by a listed company, etc. These transactions may not happen every year. సో ఏవి బాండ్స్ ఇష్యూ చేసిన ఈ 285Bలో ఏముంటాయి 285BA ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే 61 ప్రకారం రిపోర్ట్ చేయాలి. 285BAలో ఏముంటాయి బాండ్స్ ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ఇష్యూ చేసిన బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్ చేసిన బై ద లిస్టెడ్ కంపెనీ ఇవనేది మనకి రెగ్యులర్గా ఏముండవు ఎవ్రీ ఇయర్ ఏమి ఉండవు. సో
Hence, special attention should be given in the year when company taxpayer issues any securities or listed company undertakes buyback of shares. While verifying the same, the tax auditor should ensure that provisions of Rule 114E3 have been properly considered and applied. So, tax auditor ఏం చేసుకోవాలి, ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ రూల్ 114E3ని తీసుకోవాలి, హ్యాస్ బిన్ ప్రాపర్లీ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అండ్ అప్లై చేసుకుంటే. నెక్స్ట్, ఫెయిల్యూర్ టు డూ సో మే రిజల్ట్ ఇన్ సర్టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్. సో ఏమైనా రిపోర్ట్ చేయకుంటే ఇట్ మే బి నోటెడ్ దట్ పేమెంట్ మే బి రిసీవ్డ్ ఫర్ వేరియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ on different dates, and hence this may not be covered under section 269 ST but will not be reported to under section 285 BA. సో ఒకవేళ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే రిపోర్ట్ చేయలేదో అండ్ పేమెంట్స్ ఏవి వేరియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఉంటాయి, డిఫరెంట్ డేట్స్లో ఉంటాయి, అవి కన్నా 269 STలో కవర్ చేయకుంటే బట్ విల్ హ్యావ్ టు బి రిపోర్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 285 BAలో రిపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద అబవ్ ప్రొవిజన్ కంటెన్షన్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ దట్ ట్యాక్స్ ఆడిటర్ నీ నాట్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. మేనేజ్మెంట్ ఏమైతే చెప్తుందో 269 ST ప్రకారం ఏం రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా అంటే 285 BA ప్రకారం రిపోర్ట్ చేయాల్సినది ఉంది అని చెప్పాలి. సో ఏం ట్యాక్స్ ఆడిటర్ విల్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ అండర్ సెక్షన్ 285 BA. So here you would require to report under class 42 of form 3CD as under serial number, income tax department reporting entity identification number, type of form, due date of furnishing, date of furnishing if furnished, whether the form contain information about all details transactions which are required to be reported. If not, ప్లీజ్ ఫర్నిష్ లిస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిపోర్టెడ్. సో ఏవి రిపోర్ట్ చేయలేదు అనేది చెప్పాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. మిస్టర్ PQR ఆటో ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ స్పేర్ పార్ట్స్ హ్యావింగ్ ఫ్యాక్టరీ అట్ సురాట్. సో ఫ్యాక్టరీ అట్ సురాట్. CAS was appointed as the tax auditor of Mrs. PQR Auto for the assessment year 22-23 while carrying out the tax audit under section 44AB of Income Tax Act 1961. CAS observing following transactions. సో ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినాడు. ఏం అబ్జర్వ్ చేసినాడు? ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 50,000 పేడ్ టు వెండర్ ఎక్స్ హూ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ MSME 2006. సో ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినాడు 50,000కి. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉంది, ఒక 50,000 పే చేసినాము ఇంట్రెస్ట్ని. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ 10,000 వాజ్ ఇంకర్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఎర్నింగ్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఫర్ ట్యాక్స్ రిలీఫ్ బాండ్స్. నెక్స్ట్, సమ్ ఆఫ్ 1 lakh వాజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ వన్ plant and machinery but due to non-compliance of one of the condition as specified in the contract with Mr. X, Mrs. PQR Auto forfeited 1 lakh during assessment year 22-23 as per forfeiture class mentioned in the contract. Guide CAS in reporting the above transactions under relevant class in form number 3CD. The answer as per class 22 of form 3CD of the Income Tax Act 1961. So class 22 of form 3CD ప్రకారం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 ప్రకారం the tax auditor is required to state the amount of interest inadmissible under section 23. సో క్లాస్ 22 డీల్ చేస్తుంది. ఏం చెప్తుంది క్లాస్ 22 ఆఫ్ ఫామ్ 3CD ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961? ద ట్యాక్స్ ఆడిటర్ వచ్చేసి రిక్వైర్డ్ టు స్టేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్అడ్మిషబుల్, ఏదైనా ఇన్అడ్మిషబుల్ ఉందా, ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇన్అడ్మిషబుల్ ఉందా అండర్ సెక్షన్ 23 ప్రకారం మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ MSMEలో ప్రకారం ఇన్అడ్మిషబుల్ ఉందా అండ్ సెక్షన్ 23 ఆఫ్ MSME యాక్ట్ లే డౌన్ దట్ interest payable are paid by the buyer in accordance with the provisions of this act shall not be allowed as deduction for the purpose of computation of income under Income Tax Act. సో మనమేమి అలో చేయకూడదు ఏ డిడక్షన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇండర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ 23 ప్రకారం ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఉంటే ఆ పేడ్ ఉంటే బయ్యర్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ షల్ నాట్ బి అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సో ఈ దీన్ని ఇన్అడ్మిషబుల్ చేసి 23 ప్రకారం ఇన్అడ్మిషబుల్ ఉంటే క్లాస్ 22 ప్రకారం డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అకార్డింగ్లీ ద CAS ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రిపోర్ట్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఏదైతే MSME వాళ్ళకి రిజిస్టర్ అయిన పర్సన్ 50,000 అనేది అది మనం రిపోర్ట్ చేయాలి క్లాస్ 22 ఆఫ్ ఫామ్ 3CDలో హూ హ్యాస్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ MSME యాక్ట్ అండర్ క్లాస్ 22 ఆఫ్ ఫామ్ 3CD ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. నెక్స్ట్, హ్యాస్ పర్ క్లాస్ 21H
of Form 3CD of Income Tax Act 1961, the tax auditor is required to report about the amount of deduction admissible in terms of Section 14A of Income Tax Act 1961 in respect of. సో క్లాస్ 21H అని చెప్తానంటే ట్యాక్స్ ఆడిటర్ ఎవరైనా ఉంటే ఏమన్నా అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్ ఇన్అడ్మిషబుల్ ఉంటే దట్ ఈస్ సెక్షన్ 14A ప్రకారం వాటిని కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. క్లాస్ 21లో ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఇన్కమ్ విచ్ డు నాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్. సో ఒక ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్కి సంబంధించిన ఏమైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయితే అది కూడా ఇన్అడ్మిషబుల్ అయిపోతుంది. అది క్లాస్ 21Hలో నువ్వు చూపించుకోవాలి ఫామ్ 3CDలో. ఒకవేళ నువ్వు MSME వాళ్ళకి ఇచ్చింటే క్లాస్ 22లో ఇచ్చుకోవాలి. అండ్ ఇన్కమ్ ఏదైతే నీకు ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్కి కానీ పెట్టిన ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటే వాటిని నువ్వు క్లాస్ 21Hలో చూపించుకోవాలి. therefore CAS the auditor is required to scrutinize the expense account, particularly interest account, to check whether there is included in any expenses which is relatable to exempted incomes. He is required to note down the amount and mention against the class term. Thus in the given situation CAS is required to report the same as per class 21H of Form 3CD of Income Tax Act 1961. Next, third day, as per class 29A of Form 3CD of Income Tax Act 1961 the auditor is required to report whether any amount is to be included as income chargeable under the head income from other sources ఏమైనా ఉంటే income from other sources ఉంటే as referred to in class 9 of subsection 2 of section 56 of Income Tax Act ప్రకారం ఏమైనా ఇన్కమ్ chargeable ఉంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో ఇఫ్ ఎస్ టు ప్రొవైడ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ అమౌంట్ దేర్ ఆఫ్. సో ద ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు అబ్టైన్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద అసెస్సీ. ఏదైతే నువ్వు అడ్వాన్సెస్ ఏమన్నా అమౌంట్స్ని తీసుకుంటే, సో థర్డ్ అమౌంట్ ఏమి 1 lakh రిసీవ్ చేసుకున్నావు, ఏది ఒక ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ అయ్యి సేవ్ చేయడానికి, బట్ నాన్ కంప్లైంట్ అయినందుకు ద అమౌంట్ని ఫార్ఫిట్ చేసినావు. సో లేటెస్ట్ ప్రొవిజన్ ప్రకారం నువ్వు ఏమైనా అమౌంట్ని కానీ ఫోర్ఫిట్ చేస్తే మనం ఆ అమౌంట్ని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో చూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంతకుముందు అయితే మనం అది క్యాపిటల్ అసెట్స్ కాబట్టి క్యాపిటల్ గెయిన్ అమౌంట్స్ నుంచి మనం లెస్ చేస్తుంటాం. బట్ లేటెస్ట్ ప్రొవిజన్ ప్రకారం ఇది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో చూపించుకోవాలి. సో ద ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు అబ్టైన్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద అసెస్సీ రిగార్డింగ్ ఆల్ సచ్ అడ్వాన్సెస్ రిసీవ్డ్ టువర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ విచ్ హ్యావ్ ఫోర్ఫిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ అండ్ ఎగ్జామిన్ వెదర్ ద ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ సచ్ అడ్వాన్స్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ బ్యాక్ during the year and examine the basis of right back to determine whether such right back was on account of an act of forfeiture. Further, the auditor is also required to verify the terms of contract to check the conditions to forfeit for of such advance and such conditions have occurred. Then should verify whether the అమౌంట్ హ్యావ్ బీన్ యాక్చువల్లీ ఫర్ఫిటెడ్, యాక్చువల్లీ ఫర్ఫిట్ చేసినా లేదా యాక్చువల్లీ ఫర్ఫిట్ చేసింటే ఆ అమౌంట్ అనేది రిపోర్ట్ చేయాలి. క్లాస్ 29A ఆఫ్ ఫామ్ 3CD ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 ప్రకారం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. CAK వచ్చేసి ఒక ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ వాజ్ అబ్టైన్డ్ ఏ ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ బై GKR లిమిటెడ్ టు అపియర్ బిఫోర్ నేషనల్ ఈ అసెస్మెంట్ సెంటర్ దగ్గర ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేస్లెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ for the assessment year 2021 while preparing a reply in response to the notice of scrutiny assessment. CAK observed that there were certain trade payables and loan creditors which were not in existence but was fabricated by the management of GKR Limited. Though CAK knew this account was fabricated, he still submitted those false accounts. So a false account ne submit చేసినాడు నేషనల్ ఫేస్లెస్ ఈ అసెస్మెంట్ సెంటర్కి. వెదర్ ద లైబిలిటీ ఆఫ్ CAK అండర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే సీఏ ఉన్నాడు అండ్ ఒక అసెస్మెంట్ వచ్చింది, ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్ స్క్రూటినీకి వచ్చింది అండ్ ఆ స్క్రూటినీకి రిప్లై చేయాల్సినది ఉంది ఎవరు CAK. అండ్ కొన్ని ట్రేడ్ పేయబుల్స్ లోన్ క్రెడిటర్స్కి సంబంధించి యాక్చువల్గా లేవు, ఎగ్జిస్టెన్స్లో లేవు, మేనేజ్మెంట్ దగ్గర GKR దగ్గర లేవు అని తెలిసి అవి ఆ ఫాల్స్ అకౌంట్స్ని అట్లనే ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్కి ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు CAK లైబుల్ అవుతాడా లైబుల్ కాదా అనేది చెప్పాలి. సో ఫాల్స్ డిక్లరేషన్ యాజ్ అథరైజ్డ్, నువ్వు అథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్గా తీసుకొని ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 the chartered accountant often act as an authorized representative of its clients and attends before the income tax authority or appellate tribunal. So ITAT దగ్గర నువ్వు అపాయింట్ అయినావు, ITAT దగ్గర అపాయింట్ అయినావు ఆర్ అప్లెట్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర నువ్వు అపాయింట్ అయినావు. ఆర్ ఎనీ పర్సన్ హూ హ్యాక్స్ ఆర్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ అనదర్ పర్సన్
to make and deliver to the income tax authorities or a false account statement or declarations relating to any income chargeable to tax which he knows to be false or does not believe to be true will be liable to under section 278 of the Income Tax Act 1961. సో ఒక పర్సన్ యాక్ట్ చేసిన ఆర్ ఇండ్యూస్ చేసిన ఎనీ అదర్ పర్సన్కి నువ్వు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీ వాళ్ళకి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన, ఫాల్స్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చిన, రిలేటింగ్ టు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అతనికి తెలిసి ఇచ్చిన హూ knows to be false or does not believe to be true will be liable under section 278 of the Income Tax Act 1961. So further, in case of submission of any information which is false and which the chartered accountant either knows or believes to false or untrue, he would liable to rigorous imprisonment within extend 7 years. సో ఎంత మనకి ఇంప్రీజన్మెంట్ పడే ఛాన్సెస్ 7 years ఇంప్రీజన్మెంట్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో 7 years ఎప్పుడైతే రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావో అప్పుడు. ఇన్ అదర్ కేసెస్లో 2 years అండ్ fine. In the instant case, Mr. K, a chartered accountant, was appointed as authorized representative by GKR Limited to appear before the National E-Assessment Center in the matter of faceless income tax proceedings. While preparing a reply in response to the notice of for the scrutiny assessment, CAK submitted false account. So false account ni submit chesina to National Faceless E-Assessment Center ki, knowingly that certain trade payables and loan creditors were not in existence and were fabricated by management. In view of the above, CAK would liable under section 278 of Income Tax Act 1961. So CAK అనేవాడు section 278 ప్రకారం liable. Next question number 56. Gautam Limited is engaged in the manufacturing of textile products having annual capacity of producing 230 units of garments. Gautam Limited is covered under section under the provisions of goods and service tax laws with applicable rate of 12%. So applicable rate అంటే ఇక్కడ 12% రేట్ GST. డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 21-22కి గౌతమ్ లిమిటెడ్ డిమాండ్ వచ్చేసి ఒక 17 lakhs డిమాండ్ నోటీస్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 15-16కి వెన్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ వర్ అప్లికబుల్. గౌతమ్ లిమిటెడ్ డిపాజిటెడ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్టర్ డిస్కసింగ్ విత్ ద లీగల్ డిపార్ట్మెంట్. కమెంట్ ద ట్యాక్స్ ఆడిటర్స్ను ట్యాక్స్ ఆడిటర్ వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలా అంటే ఎస్ నువ్వు రిపోర్ట్ చేయాలి. గౌతమ్ లిమిటెడ్ అనేది రిపోర్ట్ ఆ ట్యాక్స్ ఆడిటర్ వచ్చేసి ఫర్నిష్ చేయాలి. ప్లీజ్ ఫర్నిష్ డీటెయిల్స్ అవి రీఫండ్స్ కానీ ఆర్ డిమాండ్స్ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ వెల్త్ ట్యాక్స్ ఈ రెండు పక్కన పెట్టి రిమైనింగ్ అన్నీ ఏవైనా నువ్వు ఈ ఇయర్లో పేమెంట్ చేస్తే ఎర్లియర్కి సంబంధించినవి నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇట్ మే బీ నోటెడ్ దట్ ఈవెన్ టు ద డిమాండ్ ఆర్ రీఫండ్ ఆర్డర్ ఈస్ ఇష్యూడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇట్ మే పర్టెన్ టు ద పీరియడ్ అదర్ దెన్ ద రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇన్ సచ్ ఎ కేసెస్ ఆల్సో రిపోర్టింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ అండర్ దిస్ క్లాస్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ రీఫండ్ అగైనెస్ట్ ఎనీ డిమాండ్, the author shall also report the same under this class. In this case, liability of excise duty are under the Central Excise Act other than the Income Tax Act, Wealth Tax Act. This class gets attracted and reporting has to be done as per format. So serial number, name of the applicable act, demand refund or order number, demand of date of demand raised, refund issued, financial year to which the demand or demand relates, amount of demand raised, adjustment of demand against. So remarks ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 57. While conducting the tax audit of Rajul Limited, you observe that the company has timely filed ETDS return for TDS deducted on salary under section 192 of Income Tax Act 1961 in form 24Q in respect of 4th quarter paid from 1st January to 31st March. The company has not furnished the list of details which are not reported in the statement of TDS under pre-tax. That TDS statement are furnished within the prescribed term. Has the tax auditor Rajul Limited how you deal report. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయకుంటే కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో హ్యాస్ పర్ క్లాస్ 34B ప్రకారం ఫామ్ 3CD దట్ ఆడిటర్ హ్యాస్ టు రిపోర్ట్ వెదర్ ద అసెసీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఫర్నిష్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ TDS ఆర్ TCS. సో ఫస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో TDSని కానీ ఆ TCSని కానీ ఎవరన్నా నువ్వు రిపోర్ట్ చేయాల్సినది ఉంటే ఇఫ్ ఎస్ ప్లీజ్ ఫర్నిష్ ద డీటెయిల్స్. సో ఏమేమి డీటెయిల్స్ని నువ్వు ఫర్నిష్ చేయాలి, ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఆర్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ నెంబర్ టు TAN నెంబర్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని. నెక్స్ట్ ఫామ్ 24Q, 26Q, 27EQ ఏ ఫామ్ని నువ్వు సబ్మిట్ చేస్తున్నావు అనేది చూసుకోవాలి. టైప్ ఆఫ్ ఫామ్ని ఇలా సబ్మిట్ చేయాలి. డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫర్నిషింగ్
సో ఎప్పుడు ఫర్నిష్ చేయాలి, యాక్చువల్గా ఆ డ్యూ డేట్ రాయాలి. అండ్ డేట్ ఆఫ్ ఫర్నిషింగ్ ఈ ఫర్నిచర్, సో నువ్వు ఫర్నిష్ చేసింటే ఎప్పుడు ఫర్నిష్ చేసావు రాయాలి. నెక్స్ట్ వెదర్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఆర్ కలెక్టెడ్ కంటెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి రిపోర్టెడ్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ని రిపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ నాట్ ప్లీజ్ ఫర్నిష్ లిస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిపోర్టెడ్. సో డీటెయిల్స్ని ఫర్నిష్ చేసినట్టు చూపండి. ఒకవేళ ఫర్నిష్ చేయకుంటే ఫర్నిష్ చేయలేదని చూపించాల్సినది ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్లీ క్లాస్ 34B రిక్వైర్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిపోర్టెడ్. సో వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి వాటిని నువ్వు ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చేయాలి. టీడీఎస్కి కానీ టీసీఎస్కి కానీ రిక్వైర్డ్ టు బి ఫర్నిష్డ్. ద రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద అసెసీ హ్యాస్ ఫర్నిష్డ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ టీడీఎస్ ఆర్ టీసీఎస్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ టైమ్. సో వాళ్ళు విత్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్ టైంలో ఫైల్ చేయకపోని నువ్వు కంపల్సరీ వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయకుంటే రిపోర్ట్ చేయాలి. రిపోర్ట్ చేసి ఉంటే రిపోర్ట్ చేసినట్లు రాయాలి. రిపోర్ట్ చేయకుంటే రిపోర్ట్ చేయలేదు సో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నువ్వు ఇవ్వాలి. సో ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ రాజు లిమిటెడ్ హ్యాస్ టైమ్లీ ఫైల్డ్ ఈ టీడీఎస్ రిటర్న్ ఫర్ టీడీఎస్ deducted on salary under section 192 of Income Tax Act in Form 24Q in respect of fourth quarter. The company has not furnished list of details which are not reported in the statement of TDS under the pre-tax. That TDS statement are furnished within the prescribed time. So therefore, in view of above, Raju Limited, he is required to furnish a list of details which are not reported in the statement of tax deducted at source. Next question number 58. Mr. Paras has been appointed as statutory auditor under Companies Act 2013 of Demma Limited, a company engaged in manufacturing of range of product. Demma Limited was also listed on NSE. Besides, he was also appointed to conduct audit 44AB of Income Tax Act. Mr. Chandra, relative of Mr. Paras, was involved in the business of trading stock listed on NSE. So stock exchange listed చేస్తున్నాడు. And during the financial year 21-22, Mr. Chandra performed the following trades. So మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ఎంటర్ అయినా స్టాక్ మార్కెట్లో డీలింగ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, నౌ డెమ్మా లిమిటెడ్ 1421 పర్చేజ్ చేసినాడు, సేల్ చేసినాడు, పర్చేజ్ సేల్ చేసినాడు. ఇంత క్వాంటిటీ అండ్ ఇంత సేల్స్, ఇంత మార్కెట్ వాల్యూ ఉంది. ఓకే, నౌ దేర్ ఆఫ్టర్ నో ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద షేర్స్ ఆఫ్ డెమ్మా లిమిటెడ్ వాజ్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద మిస్టర్ చంద్ర డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. సో చార్టర్గా ఉన్న డెమ్మా లిమిటెడ్కి అండ్ అది వచ్చేసి స్టాక్ ఆడిట్లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది. చంద్ర పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏమైంది, నువ్వు స్టార్ట్ ఆడిట్ అవి కంపెనీకి అయినావు, కంపెనీ లిస్టెడ్ అయింది. ఈ కంపెనీలో నీ రిలేటివ్ ఇక్కడ నీ చంద్ర వచ్చేసి నీ రిలేటివ్ పర్ఫామ్ చేసినాడు ఈ సెక్యూరిటీస్లో. సో సెక్యూరిటీలో మనకి డిస్క్వాలిఫికేషన్స్, ఆడిటర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఆడిటర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్లో నీ యొక్క రిలేటివ్స్ కన్నా నువ్వు పర్ఫామ్ చేయకూడదు. ఇక్కడ నువ్వు పర్ఫామ్ చేయలేదు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. నీ రిలేటివ్ కన్నా ఐ థింక్ ఫేస్ వాల్యూ 1 lakh కంటే ఎక్కువ ఉంటే నువ్వు డిస్క్వాలిఫై అవుతావు. ఫేస్ వాల్యూ అనేది 1 lakh కంటే ఎక్కువ ఉంటే. సో ఎంతున్నాయా 90-10 100 క్వాంటిటీ 100 ఇంటూ 100 తీసుకుంటే 100 క్వాంటిటీ ఇంటూ 10 తీసుకుంటే ఎంత అయితే చూసుకోవాలి. అట్లా చూసుకోవాలి. ఏం చూసుకోవాలి మనం, ఫేస్ వాల్యూనే చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ thereafter no transaction in the share market limited performed by the Mr. Chandra during the year. Moreover, Mr. Para identified a fraud related to misappropriation of cash 3 crores. So పారా ఏం చేసినాడు, పారా ఎవరిడా ఆడిటర్ ఒక 3 crores ఫ్రాడ్ని ఐడెంటిఫై చేసినాడు ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్లో. అమౌంట్ ఎంత 3 crores అంటే మోర్ దెన్ 1 crore ఉంది. ఇది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్కి వితిన్ 2 days లోపల చెప్పాలి. అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా ఇన్ఫామ్ చేయాలి వితిన్ 45 days లోపల. ఆ 45 days ఎప్పటి నుంచి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి, వీళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయకుంటే ల్యాబ్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాక ఆ డేట్ నుంచి books of account. If the fraud, procurement manager and payment manager were together involved. As per the provisions of section 143(12), Mr. Para reported fraud to audit committee within 7 days from the date of identification and asked audit committee to submit their response. Audit committee did not respond as they want to investigate further on this. So 7 days లోపల ఆడిట్ కమిటీకి చెప్పినాడు. ఆడిట్ కమిటీ ఏం రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలనుకున్నారు. ఇన్ ద absence of any reply, audit committee and understanding nature of issue, Mr. Para did not report this issue to
ఎనీవన్. సో యాక్చువల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇష్యూ చేయాల్సినది ఉంది. నెక్స్ట్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ కుడ్ బి ఇంపాక్ట్ నెగిటివ్లీ టు ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఫర్దర్ మిస్టర్ పారా మేడ్ necessary changes in their audit procedure to extend their coverage of procurement and payment area. After performing additional procedures over procurement and payment business process, Mr. Para identified that internal control over the said area are significantly deficient. Mr. Para did not communicate these findings with those charged with governance. సో కమ్యూనికేట్ చేయలేదు those charged with governance కి. ఏవి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్లో సిగ్నిఫికెంట్లీ డెఫిషియన్స్. ఎస్ఏ 265 సిగ్నిఫికెంట్ డెఫిషియన్సీ ఏమన్నా ఐడెంటిఫై చేస్తే యాజ్ అండ్ వెన్ ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై చేస్తారో ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు వెంటనే దోస్ చార్జెస్ విత్ గవర్నెన్స్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంటిమేట్ చేయలేదు. 265ని ఫాలో కాలేదు అండ్ 143(12)ని కూడా పైన ఫాలో కాలేదు. నెక్స్ట్, ఆల్రెడీ రిపోర్టెడ్ అబౌట్ ద ఫ్రాడ్ అండ్ ఆడిట్ కమిటీ వాజ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ ద సేమ్. నెక్స్ట్, మిస్టర్ పారా ఆల్సో ఐడెంటిఫై దట్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫంక్షన్స్ రిపోర్ట్ డైరెక్ట్లీ టు ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ దే డు నాట్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ విత్ దోస్ చార్జెస్ విత్ గవర్నెన్స్ ఆన్ FISC with appropriate authority. Also, all the findings of internal audit function are first reported to the management and then management decide what to report to the judge charged with governance of finding of internal audit function. At the end, Mr. Pala issued a qualified opinion. Qualified opinion in his report as mentioned the following paras under the head basis of qualified opinion. So basis of qualified opinion lo em cheptunnadu, a company has not disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statement. The impact assessed on the pending litigations వచ్చేసి 4.5 crores. ఇది best estimate. During the audit, a fraud relates to misappropriation of cash amounting to 3 crores was identified in the books of accounts. So 3 crores fraud ni identify చేసినాము. Next, company has not made any provisions as required under the law or accounting standards for material foreseeable law on the long-term contracts, including derivative contracts. During the year, as per assessment performed by the expert, the amount of provisions of material foreseeable losses on the long-term contract was estimated 7 crores. So, provisions ni cheyaledani cheptunnamu. No other references or reporting was made in this qualification in the auditor report. On the basis of above fact, you are required to answer the following MCQs. So, multiple questions చెప్పాలి. Kindly guide whether Mr. Para is eligible to be appointed as a tax auditor of Dema Limited. 288 of Income Tax Act by selecting the appropriate options below. So ట్యాక్స్ ఆడిటర్గా అపాయింట్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ట్యాక్స్ ఆడిటర్గా అపాయింట్మెంట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అంటే, సో ట్యాక్స్ ఆడిటర్గా అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే మిస్టర్ పారాసం వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్ కన్నా ఫేస్ వాల్యూ కన్నా 1 lakh హోల్డింగ్ కన్నా లేకుంటే అపాయింట్ కావచ్చు. సో ఇక్కడ కన్నా మనం చూస్తే ఇలా అమౌంట్స్ అనేది చిన్న అమౌంట్స్ ఇచ్చినాయి. ఇక్కడ పర్చేజ్ చేసినది క్వాంటిటీ వచ్చేసి 10, దీని యొక్క ఫేస్ వాల్యూ ఎంత 10 రూపీసే ఉంది. సో 100 into 10 తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది, 100 into 10,000 అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక 60, 50, 10 మూడింటిని తీసుకున్నప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 110, 120 into 10 తీసుకుంటే 12,000 ఆడొక 10,000 మొత్తం 1 lakh లోపలనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆడిటర్గా అపాయింట్ కావచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. సో ఫస్ట్ పాయింట్కి అపాయింట్మెంట్ కావచ్చు. హ్యాజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 141(3) ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ రిలేటివ్ మిస్టర్ పారస్ ఈజ్ హోల్డింగ్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ వాల్యూని మనం కన్సిడర్ చేయము. హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ 288 ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ రీడ్ విత్ సెక్షన్ 141(3) ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ రిలేటివ్ ఆఫ్ పారా ఈజ్ నాట్ హోల్డింగ్ సెక్యూరిటీస్ ఫేస్ వాల్యూ హ్యావింగ్ 1 lakh ఆర్ మోర్. సో మిస్టర్ పారా ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు అబే అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ ఆడిటర్. సో ఆడిటర్గా అపాయింట్మెంట్ కావచ్చు. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ second, with respect to qualifications A and C specified in the audit report, kindly guide in respect of additional reporting requirement on these matters audit reports. సో A and C లో ఏం చెప్పినాము, A and C లో ఒకటి వచ్చేసి ఇక్కడ కాదు, ఏలో వచ్చేసి కంపెనీ డిస్క్లోజ్ చేయలేదు పెండింగ్ లిటిగేషన్స్ అని అండ్ ప్రొవిజన్ మేక్ చేయలేదని. వీటికి సంబంధించి అడిషనల్ డిస్క్లోజర్స్ ఏముంటాయి అంటే, అడిషనల్గా ఈ కంపెనీ అనేది ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, యాజ్ రూల్ 11A 11B ప్రకారం కంపెనీస్ ఆడిటర్ వచ్చేసి రిపోర్ట్ చేయాలి, రిఫరెన్సెస్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వీటికి సంబంధించి 143(3) ప్రకారం, సో 143(3) ప్రకారం రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎక్కడుంది 143(3), సో 143(3), సో 143(3) ప్రకారం రూల్ 11A 11B ఆఫ్ ద కంపెనీస్ రూల్ ఆడిటర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు రిపోర్ట్ ఆర్ గివ్ రిఫరెన్స్ టు దిస్ మ్యాటర్స్. సో ఆప్షన్ బి ద
correct answer. Next, third point. With respect to identification of fraud in the books of account of the company, kindly guide Mr. Paras with respect to appropriate reporting requirement under section 143(12) of the Companies Act. So 143(12) ఏం చేయాలి, ఆడిటర్ వచ్చేసి ఆడిట్ కమిటీకి విత్ ఇన్ 2 days లోపల చెప్పాలని చెప్పినాము. తర్వాత గవర్నమెంట్కి కూడా ఫ్రాడ్ ఇంటిమేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఆ అమౌంట్ అనేది 1 crore ఉంది కాబట్టి. సో రిపోర్ట్ చేసినాడు ఆడిట్ కమిటీకి విత్ ఇన్ 2 days లోపల కరెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫ్రాడ్. హౌఎవర్ పారాస్ వ్యాలిడ్ ఈ నాట్ రిపోర్టింగ్ దిస్ ఇష్యూ ఫర్దర్ యాజ్ వుడ్ బి వ్యాలిడ్ కాదు, వాటి ఏదైతే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ వస్తుందని చెప్పకుండా ఎవరు చెప్పకుండా ఉన్నాడు. మిస్టర్ పారాస్ షుడ్ హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ ద మ్యాటర్ ఆడిట్ కమిటీ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ విత్ ఇన్ 7 days టైం కాదు, 2 days. మిస్టర్ పారాస్ షుడ్ హ్యావ్ టు రిపోర్టెడ్ ద మ్యాటర్ టు ఆడిట్ కమిటీ విత్ ఇన్ 2 days లోపల కరెక్టే. ఫ్రాడ్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ మిస్టర్ పారాస్ షుడ్ హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ దిస్ మ్యాటర్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా రిపోర్ట్ చేయాలి, ఎందుకు అమౌంట్ అనేది 1 crore ఎక్సీడ్ ఉంది కాబట్టి. సో ఆప్షన్ సి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద reporting of significant deficiencies to those charged with governance, kindly guide Mr. Paras with respect to appropriate provisions in this regards. Appropriate provisions అంటే SA 265, నేను అక్కడే చెప్పిన SA 265 ప్రకారం డిఫిషియన్సీస్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ కంపల్సరీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి యాజ్ అండ్ వెన్ తెలిసినప్పుడు టు దో చార్జ్ విత్ గవర్నమెంట్. 265 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ద ఆడిటర్ షల్ కమ్యూనికేట్ ఇన్ రైటింగ్, అది కూడా రైటింగ్లో ఉండాలి. సిగ్నిఫికెంట్ డిఫిషియన్సీస్ ఇన్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఐడెంటిఫై డూయింగ్ ద ఆడిట్ టు దో చార్జ్ విత్ గవర్నెన్స్ అనే టైమ్లీ బేసిస్లో. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5th one. ద ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ టీమ్ డిసైడెడ్ టు రిలే ఆన్ అండ్ టు యూజ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫంక్షన్స్. సో ఐఏఎఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఇన్ ద ఏరియాస్ వేర్ మోర్ జడ్జ్మెంట్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ వేర్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ వాజ్ అసెస్డ్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్. బేస్డ్ ఆన్ ద అబోవ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కైండ్లీ గైడ్ ద ఆడిట్ టీమ్ రిగార్డింగ్ యూజ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫంక్షన్ యాజ్ పర్ SA 610 బై సెలెక్టింగ్ ద అప్రోప్రియట్ ఆప్షన్స్. సో ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫంక్షన్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఎవరు 610ని యూజ్ చేస్తే, అంటే ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ వర్క్ని యూజ్ చేస్తే. సో ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ వచ్చేసి యూజ్ చేయొచ్చా అంటే, ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫంక్షన్ కోసం ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్గా చూసుకోవాలనుకుంటే అడ్వకేటినా అంటే కాదు. సో ద ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ షిల్ నాట్ యూజ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ డిటర్మైన్ దట్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫంక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాటస్ అండ్ రిలవెంట్ పాలసీస్ ప్రొసీజర్ డు నాట్ అడ్వకేట్లీ సపోర్ట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. సో ఇంటర్నల్ ఆడిట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ప్రాపర్గా సపోర్ట్ లేవన్నప్పుడు ఆ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల నో యూజ్. సో ఆప్షన్ ఏ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 59. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 59? మిస్టర్ యువి ఏ కాంట్రాక్టర్ గూడ్స్. సో ఎవరు ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్ డీలింగ్ ఇన్ ఫుడ్ క్యాటరింగ్, ఫుడ్ క్యాటరింగ్లో ఉన్నాడు. ఫ్లవర్ డెకరేటింగ్ అండ్ లైటింగ్ డెకరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. He has received a contract in respect of food catering and flower decorating from one NGO for holding annual talent event to celebrate completion of 25 years of their establishment. For the said event, Mr. UV has received cash 1,75,000 for food catering and 1,35,000 for flower decorations. సో ఏం రిసీవ్ చేసుకున్నాం? క్యాష్లో రిసీవ్ చేసుకున్నామా, ఇంత అమౌంట్ని క్యాష్లో రిసీవ్ చేసుకున్నాము. సో మనం క్యాష్లో అమౌంట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎంత అమౌంట్? 1,75,000 ప్లస్ 1,35,000 మొత్తం యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఎట్లా డీల్ చేయాలి అంటే, సో సెక్షన్ 269 ST ప్రొవైడ్ దట్ నో పర్సన్ షెల్ రిసీవ్ సమ్ ఆఫ్ 2 lakhs ఆర్ మోర్. సో 2 lakhs ఆర్ మోర్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోకూడదు ఇన్ అగ్రిగేట్ ఫ్రమ్ ఏ పర్సన్ ఇన్ ఏ డే, ఒక డేలో ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి కానీ, ఆర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్కి కానీ, ఆర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటింగ్ టు వన్ ఈవెంట్ ఆర్ అకేషన్ ఫ్రమ్ పర్సన్ అదర్ దెన్ బై అన్ అకౌంట్ పేయీ చెక్ ఆర్ అన్ అకౌంట్ పేయీ డ్రాఫ్ట్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఆర్ బై యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరింగ్ సిస్టమ్ త్రూ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో 269 ST ఏం చెప్తుంది? 2 lakhsని రిసీవ్ చేసుకోకూడదు, 2 lakhs ఆర్ మోర్ రిసీవ్ చేసుకోకూడదు. ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి ఫ్రమ్ ఏ పర్సన్ నుంచి డేలో కానీ, సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఆర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటింగ్ టు వన్ ఈవెంట్ కానీ, ఆర్ అకేషన్ ఫ్రమ్ పర్సన్ అదర్వైజ్ బై అన్ అకౌంట్ పేయీ చెక్ కానీ, ఆర్ అకౌంట్ పేయీ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ కానీ, ఆర్ బై యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరింగ్ సిస్టమ్ కానీ త్రూ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్కి. ఫర్దర్ ద ట్యాక్స్ ఆడిటర్ హ్యాస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు వెరిఫై ద compliance with the provisions of section 269T of Income Tax Act. సో ట్యాక్స్ ఆడిటర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమి? కంప్లై కావడం ఈ ప్రొవిజన్స్ని, 269T ప్రొవిజన్స్ని. ఫర్దర్ ద ట్యాక్స్ ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రిపోర్ట్ అండర్ క్లాస్ 31B
సో 31BA క్లాస్లో రిపోర్ట్ చేయాలి. పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ రిసిట్ ఇన్ అమౌంట్ ఎక్సీడింగ్ ద లిమిట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సెక్షన్ 260 SC 2 lakhsకి అవ్వకుండా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకొని ఉంటే నువ్వు అవి రిపోర్ట్ చేయాలి క్లాస్ 31BA ప్రకారంగా. నెక్స్ట్, ఇన్ అగ్రిగేట్ ఫ్రమ్ ఎ పర్సన్ ఇన్ ఎ డే ఆర్ ఇన్ సింగిల్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటింగ్ టు దట్. సో single transaction or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the previous year where such receipt is otherwise then by a check or bank draft or use of electronic clearing system through bank account. ఏమేమి మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలి? నేమ్, అడ్రస్, పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్. సో నేమ్, అడ్రస్, పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ని తీసుకోవాలి. నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంది, ఎందుకు మనకు ఆ అమౌంట్స్ వచ్చినాయి అనేది డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నేమ్, అడ్రస్, పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్. పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, ఈఫ్ అవైలబుల్. సో అవైలబుల్ ఉంటే ఇవ్వాలి, అవైలబుల్లో లేకుంటే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నేమ్ అండ్ అడ్రస్ అయితే కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే పర్చేజా, సేలా, లోనా, ఇంట్రెస్ట్ ఏదంటే ఫస్ట్ తీసుకున్నామనే చెప్పాలి. నెక్స్ట్, అమౌంట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఇన్ రూపీస్, ఎంత అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నావో చెప్పాలి. నెక్స్ట్, డేట్ ఆఫ్ రిసీట్, ఏ డేట్ను నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్నావు అని చెప్పాలి. ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేస్ మిస్టర్ యువి కాంట్రాక్టర్ డీలింగ్ ఇన్ ఫుడ్ క్యాటరింగ్, ఫ్లవర్ డెకరేటింగ్ అండ్ లైట్ డెకరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ క్యాష్ 1,75,000 ఫర్ ఫుడ్ క్యాటరింగ్ అండ్ 1,35,000 ఫర్ ఫ్లవర్ డెకరేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ NGO ఫర్ హోల్డింగ్ వన్ ఈవెంట్. ఒక ఈవెంట్ని చేయడానికి ఒక NGO దగ్గర నుంచి 2 అమౌంట్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాము బై వే ఆఫ్ క్యాష్ విత్ చెక్ క్లియరింగ్ ప్రిస్క్రైబ్ అమౌంట్ 2 lakhs. సో ద ట్యాక్స్ ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రిపోర్ట్ ద సేమ్ ఇన్ కంప్లైన్స్ విత్ క్లాస్ 31BA ఆఫ్ ఫామ్ 3CD ప్రకారం రిపోర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 60? మిసెస్ ఆష్ brother in a partnership firm engaged in the business of selling old vehicle. Mr. A.S.H. ముగ్గురు పార్ట్నర్ ఉన్నారు. In the month of January 21, Mr. H. son minor was admitted for the benefit of partnership who attained the majority in April 2022, but no change was made in the partner's share during the year. Whether the tax auditor is required to mention the details of Mr. H. son admitted to partnership during the year as per class 9 of Form 3CD of Income Tax Act. సో ఒక మైనర్ని అపాయింట్ చేసుకున్నారు. ఏ దానికోసం అపాయింట్ చేసుకున్నారు? బెనిఫిట్స్ కోసం అపాయింట్ చేసినారు. ఎస్, ఆ బెనిఫిట్ కూడా అపాయింట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. మెజారిటీ వచ్చింది ఏప్రిల్ 2022కి, బట్ ఇంకేం చేంజ్ చేసుకోలేదు పార్ట్నర్ షేరింగ్లో. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఆడిటర్ మెన్షన్ చేయాలా, మెన్షన్ చేయకూడదా ఈ డీటెయిల్స్ అంటే ఏమన్నా చేంజ్ వచ్చింది అనుకో పార్ట్నర్స్లో, లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ప్రిసీడింగ్ ఇయర్లో హ్యాస్ టు బి మెన్షన్ ఇన్ క్లాస్ 9B ఆఫ్ ఫామ్ 3CD. ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయాలి? లాస్ట్ డే మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎప్పుడు ఉన్నాం, ఇంకా మెజారిటీ వచ్చేసి ఏప్రిల్లో ఉంది. ఆ ఇయర్ ఎండింగ్కి చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మెన్షన్ చేసుకోవాలి. సో ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ పార్ట్నర్స్ సిన్స్ the last date of preceding year has to be mentioned under class 9B of form 3CD. Next, question number 61. What is there in question number 61? While conducting the tax audit of RRR Limited, you observe that company has timely filed ETDS returns for TDS salary cases. సో ఇది ఏమంటే శాలరీ కేసెస్కి 192 ప్రకారం విత్ ఇన్ టైంలోనే ఫైల్ చేసినారు. 24Qని కూడా ఫైల్ చేసినారు. బట్ రిపోర్టెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫైల్ చేయలేదు, లిస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ని ఫర్నిష్ చేయలేదు. యాజ్ పర్ క్లాస్ 34B ప్రకారం, క్లాస్ 34B of Form 3CD ప్రకారం the auditor has to report whether the asset he is required to furnish the statement of tax audit or tax collected. If yes, so TDS TCS పోయిన్స్ ఏమైనా అప్లికబుల్ అయినవా అనేది ఫస్ట్ చెప్పాలి. ఎస్, అప్లికబుల్ అయ్యింటే అప్లికబుల్ అయిన వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. డీటెయిల్స్ని కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసింటే కంపెనీ సో డీటెయిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేసిందని చెప్పాలి. కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేయకుంటే సో ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయలేదని చెప్పాలి. సో కంపెనీ విత్ ఇన్ టైంలో ఫైల్ చేసినా ఫైల్ చేయలేదా దాని పక్కన పెడితే నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫైల్ చేయాలి, అది కేసు. సో ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేయాలి? ట్యాక్స్ ట్యాన్ నెంబర్ని, ఫామ్ని, డ్యూ డేట్ని అండ్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫర్నిష్ చేసింటే అండ్ ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసిందా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినది. ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయకుంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయలేదని చెప్పాలి. సో అకార్డింగ్ క్లాస్ 34B requires a list of details transaction which are not reported in the statement of tax deducted at source and statement of tax collected at source are required to be furnished. The reporting requirement is notwithstanding the fact that the assessee has furnished the statement of tax
deducted at source and tax collected at source within the prescribed term. In the given situation, Triple R Limited has timely filed ETDS returns for TDS deducted of salary under Section 192 of Income Tax Act Form 24Q in respect of fourth quarter. The company has not furnished a list of details which are not reported in the statement of tax deducted at source under the pre-tax that TDS statement are furnished within the prescribed terms. So therefore, in the view of the above, Triple R Limited is required to furnish list of details which are not reported in the statement of tax deducted at source. So Triple R Limited furnish చేయలేదు కాబట్టి నువ్వు furnish చేయాలి యాజ్ ఎ క్లాస్ 34Bలో. Next question number 62. Gamma Private Limited is duly appointed CA Palak as the tax auditor of their company and appointed tax auditor Chalak out of a detailed audit program to be assigned to her audit engagement team to carry out the tax audit efficiently and effectively. Which of the following situation would not warrant an alteration in the audit program during the course of audit by the tax auditor of Gamma Private Limited during the next financial year? సో ఏం చెప్తున్నా ఇక్కడ, అపాయింట్మెంట్ అనేది ఎవరు, పాలక్ అపాయింట్ అయినాడు, ట్యాక్స్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసింది కంపెనీని, డీటెయిల్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకున్నాడు, ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్తో క్యారీ అవుట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు ఎఫెక్టివ్లీ ఎఫిషియెంట్లీగా. బట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్ వుడ్ నాట్ warrant an alteration of audit program during the course of audit by the tax auditor of Gamma Limited of next financial year? సో చేంజెస్ ఏం లేదు చూసుకుంటే, ఫస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రొసీజర్ అండ్ పర్సనల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సబ్సిక్వెంట్ టు ఆడిట్ ప్రొసీజర్. సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ వచ్చినాయి ప్రొసీజర్లో అండ్ పర్సనల్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ సబ్సిక్వెంట్ టు ఆడిట్ ప్రొసీజర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్ వుడ్ నాట్ వారెంట్ ఆల్టరేషన్. సో ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేసుకోకుండా ఉండే సిచ్యువేషన్స్ ఏమి అని అడుగుతున్నారు. సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ వచ్చినాయి, పర్సనల్ చేంజెస్ వచ్చినాయంటే కంపల్సరీగా మనము చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ని. నెక్స్ట్ సబ్స్టాన్షియలీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ యాజ్ అగైన్స్ ద యాంటిసిపేటెడ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో టర్న్ ఓవర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి యాంటిసిపేటెడ్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం. అప్పుడు కూడా మనం ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు? యాంటిసిపేటెడ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బుక్ డేట్స్ యాజ్ కంపేర్ టు ద ఫస్ట్ ఇయర్. సో బుక్ డేట్స్లో డిఫరెంట్ చేంజెస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయంటే మన ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ని చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏ న్యూ కాంట్రాక్ట్ రిసీవ్డ్ బై ద గామా లిమిటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫారిన్ క్లయింట్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్. సో డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్లో ఫారిన్ క్లయింట్ కొత్తగా వచ్చినాడు, అప్పుడు మనం ఏం చేంజ్ చేసుకోవాల్సినది ఉంటుందా మన ప్రోగ్రామ్ అంటే? మన ప్రోగ్రామ్ ఏం చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముండదు, కొత్త క్లయింట్ కాబట్టి ఈ ఇయర్ ఇప్పుడు వచ్చినాడు కాబట్టి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. సిఎస్ సుమతి as appointed as tax auditor under section 44AB of Income Tax Act 1961 of Mrs. Paul and Company, a partnership firm following cash basis of accounting. సో క్యాష్ బేసిస్ని ఫాలో అవుతుంది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అనేది. సిఎస్ సుమతి మేడ్ క్వాలిఫికేషన్ దట్ ఐసిడిఎస్ వర్ నాట్ ఫాలోడ్ బై ద ఎంటిటీ వైల్ మెయింటైనింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. వెదర్ క్వాలిఫికేషన్ మేడ్ బై ద సుమతి ఈజ్ కరెక్ట్. సుమతి కరెక్టా కాదా? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అప్లికబిలిటీ ఐసిడిఎస్ విత్ రిఫరెన్స్ టు సెక్షన్ 145(2) ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే 44AB ప్రకారం మనం ఆడిట్ చేస్తున్నాము కంపెనీది, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ది. అది ఏ బేసిస్ని ఫాలో అవుతుంది? క్యాష్ బేసిస్ని ఫాలో అవుతుంది. ఏ బేస్ని ఫాలో అవుతుంది? క్యాష్ బేసిస్ని ఫాలో అవుతుంది. ఏ బేసిస్ని ఫాలో అవుతుంది? క్యాష్ బేసిస్ని ఫాలో అవుతుంది. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ఐసిఎస్ విత్ రిఫరెన్స్ టు సెక్షన్ 145(2) ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. హియర్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 145(2) ప్రకారం గవర్నమెంట్కి, ఎవరికి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఒక పవర్ ఉంది. ఏం పవర్ ఉంది? నోటిఫై చేయొచ్చు అఫీషియల్ గెజెట్లో టైం టు టైం ఇన్కమ్ కంప్యూటేషన్ డిస్క్లోజర్ స్టాండర్డ్స్ని. ఏవి? ఐసిడిఎస్ స్టాండర్డ్స్ని, ఐసిడిఎస్ స్టాండర్డ్స్ని డిస్క్లోజ్ చేయొచ్చు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పవర్ అనేది ఉంది 142(2) ప్రకారం టు బి ఫాలోడ్. ఎవరెవరికి ఇష్యూ చేయొచ్చు ఇవి? ఒక క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్కి కానీ ఆ క్లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్కి కానీ నోటిఫై చేయొచ్చు. అకార్డింగ్లీ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ ద పవర్. సో ఈ 145(2)లో ఏదైతే పవర్ ఉందో ఆ పవర్ని కన్ఫర్ చేసి ఒక 10 ఐసిడిఎస్ని డిస్క్లోజ్ చేసింది, నోటిఫై చేసింది 10 ఐసిడిఎస్ని టు బి ఫాలోడ్ బై ద ఆల్ అసెసెస్ అదర్ దెన్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్ఎఫ్ హూ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ హిస్ అకౌంట్స్ ఆన్ 1 year audited in accordance with the provisions of section 44AB following the merchant system of accounting for the purpose of computation of income chargeable to. ఇవి ఎవరు ఫాలో అవుతారు? ఎవరైతే పర్సన్ ఆడిట్ రిక్వైర్డ్ ఉన్నారో ఆ పర్సన్ అండ్ ఎవరైతే పర్సన్ మర్కెంటైల్ సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతున్నారో ఆ పర్సన్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే అప్లికబిలిటీలోకి వస్తుంది ఈ ఐసిడిఎస్ అనేది. ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చార్జబుల్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండర్ హెడ్ ప్రాఫిట్
ప్రాఫిట్ అండ్ గెయిన్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 17-18 నుంచి ఫర్ ఆల్ ద నోటిఫైడ్ ICDS ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చార్జబుల్ అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ PGBP or income from other sources and should not for the purpose of maintenance of books of account in case of conflict between provisions of Income Tax Act 1961 and notified ICDS. The provisions of the act shall prevail to the extent in the given situation. Sumati has been appointed as the tax auditor of Mrs. Paul and Co., a partnership firm, following cash basis of accounting. సో క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫాలో అవుతుంటే ఇంకా మర్కంటైల్ బేసిస్ లేదు కాబట్టి ఇది ICDS ప్రొవిజన్స్ అనేది అప్లికబుల్లోకి రావు. సో సిఎస్ సుమతి మేడ్ ద క్వాలిఫికేషన్ దట్ ICDS వర్ నాట్ ఫాలోడ్ బై ద ఎంటిటీ వైల్ మెయింటైనింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద అబవ్ ప్రొవిజన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ that ICDS is applicable on mercantile system of accounting and it is only for the purpose of computation of income chargeable to income tax under head PGBP or income from other sources and not for maintenance of books of accounts. So thus qualification made by CA Sumati is not correct. So CA Sumati అయితే క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చిందో అది కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది అప్లికబిలిటీలోకి రాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు క్యాష్ బేసిస్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి. మర్కంటైల్ సిస్టంలో ఫాలో అయ్యే వారికి మాత్రమే IDDS అనేది అప్లికబిలిటీలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 64. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 64? బిల్మోరీ అండ్ బిలోమియా ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ టు ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేట్స్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్. దో సబ్ ఫర్మ్ కండక్ట్ ఏ రిస్క్ ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ వెహికల్స్. Firm conduct risk inception of vehicles and submit their report to insurance companies. Both the partners are chartered engineers. The firm of one of fewer regular tax audit clients. The following information are cooled out for the account books of company for the financial year. So turnover ఎంత ఉంది? 8.5 ఉంది. Receipt of shares discounts రిసిప్ట్ తీసుకున్నాము డేటాస్ నుంచి ఎంత? 6 crores. ఓకే, క్యాష్ రిసీట్స్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ డేటాస్ నుంచి 0.1. సో టర్నోవర్ ఎంత? 8.5. రిసీట్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ సేల్స్ ఆ డేటాస్ నుంచి 6 తీసుకున్నాం, దాంట్లో 0.1 వచ్చేసి క్యాష్లో తీసుకున్నాం, అంటే 5%కి తక్కువనే మనం రిసీట్ తీసుకున్నాం క్యాష్లో. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ 7 crores. క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేసి 0.21. క్యాష్ లోన్ రీపేమెంట్స్ వచ్చి 0.05, అంటే లెస్ దెన్ 5% ఉన్నాయి. సో రెండు 5% కంటే తక్కువనే ఉన్నాయి కాబట్టి 5% కంటే తక్కువనే ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళ టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది? 8.5 ఉంది. బట్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ లిమిట్ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ప్లాన్ ప్రకారం ఎన్హాన్స్ చేసినది 10 lakhs. సో లేటెస్ట్ ప్రకారం 10 lakhs కాబట్టి ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అనేది ఎవరైతే ఉన్నారో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ని ఏముంది? ద పార్ట్నర్ is said the firm inform that you are due to change in income tax law, their firm is not liable to for audit under section 44AB of income tax. So commonly called as tax audit. How would you deal with this matter? Is contention of partner is in accordance with law? పార్ట్నర్ కంటెన్షన్ అనేది కరెక్టా కాదా అనేది చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో బట్ ఇక్కడ మనం బిజినెస్ ఏమున్నా మనం ప్రొవైడింగ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్. సో వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఎన్హాన్స్ చేసినది కరెక్టే, ఇది 10 lakhs ఎన్హాన్స్ చేసినది కరెక్టే, అండ్ 5% చూసుకునేది కరెక్టే. బట్ ఇది ఎవరికంటే ఎవరైతే పర్సన్స్ సర్వీస్లో కాకుండా ట్రేడింగ్ ఇన్ గూడ్స్లో ఉంటారో వాళ్ళకి అప్లికబుల్ 10 lakhs 5% ఆ కేసు అనేది. హూ ఈజ్ పర్సన్ హ్యావింగ్ సర్వీస్, వీళ్ళ యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఎంత చూసుకోవాలి? 50 lakhs చూసుకోవాలి. వీళ్ళ యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఎంత చూసుకోవాలి? 50 lakhs చూసుకోవాలి. సో 50 lakhs అనేది ఎక్స్పైర్ అయింది. సో ద పార్ట్నర్ యొక్క కంటెన్షన్ అనేది రాంగ్. నౌ ద సెక్షన్ 44AB ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 provides that person carrying on business shall get his accounts audited in his total sales, turnover, gross receipts exceed 1 crore in any previous year. However, this limit was enhanced 1 crore in the following cases. సో ఎప్పుడు మామూలుగా టర్నోవర్ గ్రాస్ రిసీట్స్ ఎక్సీడ్ అయితే ఎంతకి 1 crore ఎక్సీడ్ అయితే ఆ అమౌంట్ని 10 crore ఎన్హాన్స్ చేసినారు. ఆ మాట కరెక్టే. ఎప్పుడు 10 crores అంటే అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ఆల్ అమౌంట్స్ రిసీవ్డ్ ఇంక్లూడింగ్ అమౌంట్స్ రిసీవ్డ్ ఫర్ సేల్, టర్నోవర్ ఆర్ గ్రాస్ రిసీట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. క్యాష్లో ఉంటాయి డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 5% ఆఫ్ సెడ్ అమౌంట్, అండ్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ఆల్ పేమెంట్స్ మేడ్ ఇంక్లూడింగ్ అమౌంట్ ఇంకర్డ్ ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ క్యాష్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 5% ఆఫ్ ద సెడ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి. సో రెండు కేసెస్లో రిసీట్స్ అనేది 5%, క్యాష్లో
తక్కువ ఉంటే ఆర్ పేమెంట్స్ అనేది less than 5% ఉంటే, however section 44A(b) of Income Tax Act 1961 states that in case of profession అయితే every person shall get అకౌంట్ ఆడిటెడ్ ఈ గ్రాస్ రిసీట్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఎక్సీడ్ 50 lakhs. సో ఎవరైతే సర్వీస్లో ఉంటారో వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 50 lakhs. ఏదైతే స్టోరీ ఉందో 5% రిసీట్ 5% పేమెంట్ 10 lakh crores అనేది అది ఓన్లీ ఫర్ గూడ్స్ పర్సన్కి అండ్ నాట్ ఫర్ ప్రొఫెషన్ పర్సన్కి, నాట్ ఫర్ సర్వీస్ పర్సన్కి. సో ద అబోవ్ సెడ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ టు ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేట్స్. సో బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్డ్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ టు పర్సన్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రొఫెషన్ యాక్టివిటీ. ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ క్యాష్ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ విత్ ఇన్ 5% total receipt payment is not relevant in the incident code. The contention of partner is not correct and firm is not required to get its books of account audited as per income tax law ప్రకారంగా. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం, నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం.